Так, проконтролил. За контроль. Угу. 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 Так. Параметры. Чувствительность. Ладно, там пока разберемся. Сопровождение прицела мыши. Применяется при использовании, притягивает пули к цели. Замедляет движение камеры при прицеливании во врагов. Это все нужно для механика игры или что? Так, режим бега. Это контроллер. Английский нет. Отключить защищенную авторскими правами музыку. Ну давай. Растительность можно убрать. Ну погнали. Найдите зеленые указатели и проверьте карту. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So Я вообще не звал. Я отсюда. Чё пришла? I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall.
We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. Тюрьма. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. Ну, а что-то он сыт стоит. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? Anybody home? Так, перемещаться. Перемещаться это вот так вот. Воу, секунду. Секунду. Бип-бип. Бейджи, репортативный вам карандаш номер 2. Сама открылась. Сама закрылась. Интересно. Прикольно. Сама открывается, сама закрывается. Чик-чик. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Видит она. Печать. Опять коллекционные какие-то. Хватит коллекцию собирать. Пошли играть. Смотри на странице 9. Используйте shift во время бега. Уи, бум. А нет. Я думал, долбанется еще лбом.
Поселить нельзя? На кнопку Г. Federal Okay. Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Если ты что, офис ФСБ не могла найти? ФБР, в смысле? Система безопасности. Да хватит коллекции собирать, алло, мать. Ты играть будешь? Напоминаю, а так это было уже. Акула его безопасность. Также разрешено для следовательно буйное поражение. Удачи. Hello? О, здорово, Hey, чувак. excuse Человек. me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, you are no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Who are Think you? about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Уар. Ну чё, клининг? Продвигаться вглубь. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Не знаю. Сейчас поглядим. Так, мы из ФСБ или откуда? ФБР. Стюарт Макдональд. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Теден. Теден. Чё? Надо. Куда тут все это? Все двигательное. Как тебя заткнуть? Как тебя заткнуть? Где взять фонарь? Тут много вопросов. А присесть нельзя? Нельзя, прикинь. Shit. Что, сам? Shit. You want me to pick it up?
The murder weapon? Really? Кто хочет, чтобы я поднял? Something's outside. Was coming here a mistake? А если я не буду поднимать? Здорово. Нельзя не поднять. Ладно, давай. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Че? Кого? Не понял. Что происходит? Почему так все странно? И почему так все непонятно? Жвачка, полароид. Ну это мы уже поняли. Рукопашная на В. Нет, а можно поменять? Ну В это же совсем неудобно. А почему не на мышку, кстати? Так, ну на В это прям совсем. А здесь... А, это стрельба будет. Тут огонь. Так, щит, метание. Так вот, метание на Е. Ага, это будет на это, да, давай. А где В? А, вот. Рукопашная схватка. Так вот, давай. Пока непонятно, пока я еще даже не поиграл, а пока обучение прохожу. Пока мы только учимся, пока не ясно. Сейчас научимся, скажу. Пока все очень странно. Okay, now I have a gun. Пока выглядит все очень странно. С них ничего лутать не надо, да? Ладно. Можно не прицеливаться. Смотри, как она. Она с кулака сильнее бьет, чем с пистолета.
у нее патроны сами по себе, не надо перезаряжаться. Патрики сами по себе, короче. А, это здоровье все-таки вот это. А, вот это здоровье. На фазмофобию. Ну давай, Коль, что друзья позвали. Что ж поделать. Друзья, дело хорошее. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Живой Things пистолет. have quieted down outside. Is it safe to go? Живой пистолет, это интересно. Желтенькое это то, куда нам надо дернуть, да? А что как-то здесь по-другому все стало? You can't let this happen. 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 You can't let this You happen. stopped it. You. Oh, thank you. That was Да не за что. horror. Прощайся. Опа-на, не понял. Walk away. Перезарядка. Так, а чё, куда нам надо? Надо жать на тап и... Да, но здесь как бы закрыто. Ого! Нифига. Так это она, алё. Это же она. Так а чё, ну давай я бы... The hotline. Secure line of communication. Guide us. Reach the hotline. The hotline. Dead man. Okay. А, с кулака бьет сильнее, чем пистолет. А это кто такие? Who are you guys? Вы кто? Центральный отдел. Подожди, а вот туда не надо сходить?
что-то оружие какое-то. Табельное оружие. Эти штуки, значит, надо будет собирать, видимо, да? Корреспонденция. Я понял. Так, хорошо. Еще 1000 чего-то там есть. Это, видимо, тоже куда-то там надо будет. Слышь, ты шарик воздушный. Фига ты там делаешь? А я сошла Hissing с sound ума. that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Как песни Бузовой. А я сошла с ума, какая досада. Ну, по идее, мы сейчас, видимо, музыку включили. Почему так клево видно все? Почему ты такое красненькое? Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Так, такое все красное, еще и в синих очках. Получается какой-то. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? Please, talk to me. Чё We она? saw you. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. А, я ничего не выбирал. I я. should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Да, я новый директор. Я директор. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily.
Look, somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. С кем ты разговариваешь постоянно? Okay. You with me? Нет, We did it before. Push the hiss out. ничего не знаю. Я занят. Я играю в игру. Сама там это фигач, что тебе надо. Очистить зараженные агенты. Мать, как относишься к чистотайду? Сейчас мы тебя очистим. Ага, очистила напрочь вообще. Пушняк. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Слишком чистенькая Jesse, стала. over here. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified.
I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us, or a few of us. And Director Trench would know. Trench. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director, Круг. but that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Нет. Yes, I came for my brother, but there За are братом, other reasons да. too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Пока. Все, пипец, как интересно. Алло. Прачечная. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks. The hotline should be in the communications department. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the pure utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Да, вообще Thanks. все понятно. Понятно? Да, понятно. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Да ну тебя нафиг. Так, мне надо вот туда. Так, персональный модем. Восстановление элемент. Допустим. Энергия за попадание в голову. Здесь у меня урон при попадании в голову, урон при попадании...
Даже первого у меня нет. Так, значит, надо отсюда выйти. Пойти. There it is again. Our welcome message. Память дома. Тут, видимо, что надо находить. Через окошко стреляет, но через окошко не ходит. Стреляет, но не ходит. А что она брала тогда? Она же что-то взяла. Я думал, она в этих чемоданах что-то берет. Overpowering here. Понял. You don't want me anywhere near it. With you on that. Понял, понял. Ясно, понятно. Ау, оу, кто это? А кто? Ни хрена. Дам-дам. Дабл-клик какой-то и все, и до свидания. Номер над головой. А, это я уже взял. There it is again. Our welcome message. Так, а тут-то по мне кто-то так жахнул. Забавненько.
Это он так в прошлый раз меня раздуплил? Да ну на. Так, чтобы найти телефон, нам не надо войти. Где телефон? Типа, наверное, здесь. Вау! Ну, это опять какая-то болючая штука. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Ладно, понятно, задача. Communications. We're on the right track. Отдел связи, мы на правильном пути. Нифига себе. Ты кто? Object of power. Looks like the hills have latched onto it. We need to cleanse it. Вау. Больно.
Так, а надо пройти туда, да, как-то? Или что сделать надо? Надо пройти. Давай! Давай, бля! Давай! It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. I know. Так я отпустил, алё. Ну и попадает. Ай! Ну откуда говно? Вас тут не стояло, мужчина. Какого хрена тут появился? В бою. Но сама идея игры какая-то странная, пока непонятная. Так-то вроде дам боевка. Все это имеет место быть. В дыру, в ячейку, в дыру. Блин, мало предметов этих, которые берутся.
There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss. Ну ты чё не попала-то, дура? Напахали. Кто, чё? Ты кому сказал? Теперь понятно, почему здесь все двигается. Мы можем вообще взять что угодно. Прикольно. Так-то. Но это не помогает. Так, пройти в отдел связи. А, подожди, а как я здесь оказался? Стоп. А, все. Just look at. Понял. Скорость восстановления энергии. А, тут чтобы кидаться, да? Emily said that the hotline can be reached through the mail. Не понимаю, что он собирает неопределенные материи. Он что-то собирает. Я думал, там умения какие-то, но что-то материю какую-то собирает. There's a key nearby. Конечно, прям рядом и лежит. Естественно. This must open the door. Ты чё, дядь? Ключ зажал.
Наконец-то он заткнулся. They can fly now. Great. Ай, блин. Что, он меня сейчас бьет, говно. Надо вот это забрать. Нифига ты. Я смотрю, дофига умный. Как мне в него попасть, если он такой шустрый? А как в него попадать, если он уворачивается? Если ему надо только стрелять? Так, ладно, хорошо. Нам тогда надо как-то от бедра отыграть. They can fly now. Great. Ну так, как в него, короче, не попасть. А, блин, как это... Слышь ты, Жеков. Ты что, меня обманул? Как... Он же кинул. Или это другой кинул? Как так получилось, что он кинул, я вышел, он меня кидает. Так, ладно, они меня там обманывают. Надо, наверное, уйти наверх, чтобы снизу эти меня не обманывали. Ну, валят они очень быстро. Так. They can fly now. Great. Да.
Чё? Нассал? Думал, самый хитрый. I have a feeling he'll be back. А ты думал, Let's самый stay хитрый? focused. The hotline should be past the mailroom. Ага. Alberto Tomasi, head of comms. The All right, hiss get got this him. down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds an altered item would show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Прикинь. Вот это наедалово. Так, положи в зал. The hotline can't be far now. Рядом это где? А, в натуре рядом. Персонал мод. Электрическая стоимость метания минус 8%. А тут скорость восстановления 19%. Соответственно... The Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch cord. Door marked with the black pyramid. Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Hello? Anyone here? Открывается дверь, видишь? Значит, смотри, открываешь эту дверь. Потом вот эту дверь. А потом, значит, дальнюю дверь. The key has a black pyramid on it. На ключе черная pyramid.
Промайд. Пайромайд. А, так может это самое прощелкнуть туда вот так. А вот тут какая-то дверь, да, наверное, есть. Черная. Пайромайд. Нет. What? Интересно, разработчики играют в свои игры, которые они придумывают? Ну, я не знаю, дали бы соседям потестить. Как сделать? Надо просто пробежать или что? Тоже знал, что надо просто пробежать. Тоже знал. Я, например, не знал. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director.
The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. А похилиться можно только об этих, да, типа? Мип. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Он просил Your boss, пиццу. darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If Так, нехрена на мне ничего делать. we could find out something Себя that would help тестируй. us. Tests. I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override.
Hi, Jesse. А чё, с ней же поговорить надо? Или не надо? So HRA Wait, Ну ладно, пусть поговорит. what did it have? Очень интересно. Thanks, Emily. I'm sure I'll have. Смотри, как умеет. Опа. Видал? Смотри. Видал, как умеет? Смотри, как умеет. А, она по ней не может силу использовать. Жаль, я бы ей стульчиком-то в харю бы Do you дал. hear that? Someone's singing. Singing. Where's it coming from? Sounds like it's coming from the elevator. Кто-то поет из лифта. They're saying Trench was shot dead. The situation's getting worse. I saw Trench and Dark arguing. Time to work. Meet me in the maintenance. Like I said before, the janitor is a friendly face. Почему они у них в фильмах и в играх с наушниками, интересно? Но, судя по всему, игра очень интересная. Бля, какая интересная игра. Ой, как интересно. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ati. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ati guiding me too? Лахти, тахти, трахти, бедахти. Он тебя направляет, да, по-любому. И... бум. Ну, это вот только одно веселье в этой игре, это вот. The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Как мне туда попасть? Сейчас я тебе расскажу. Вон уборщик этот. А, нет, это не уборщик.
сюда нельзя заходить. Сюда. Не, ты чё? Показано не куда она смотрит, а куда я смотрю. What's down that way? Все тебе интересно, что там? Что надо? Ну-ка. Там был ящик. Oh, this place makes me nauseous. Меня от игры тошнит. An object of power. How do you think it got down here? A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Если их с крови рисовать, то да, они жуткие становятся. Контур для уклонения. Не понял. Я успел. Я успел. И что теперь делать, если они не восприимчивы? Ага, понял. Залазь! Let's see the hiss keep up with me now.
Ну, что я могу сказать? Игра ультра интересная, получена очком. Главное, что не в очко. Игра какая-то очень интересная. Прям что-то... она очень интересная. Очень, очень. Причем механики-то вроде неплохие, но вот в плане интереса именно истории. Что-то прям... А что это такое? Ну, что-то вот в плане идеи, ну, очень так, ну, прям, ну, очень интересно, очень. Прям аж... Что-то прям сильно интересно, поэтому, наверное,